Okay, so we're going to start again. There was a small issue with the audio. I think I am audible now. So yes, good evening aspirants. Welcome to RAO'S Competitive Academy. Today we're going to start our first day of 45 days for the SSB clerk. So we have already discussed about how this paper is going to be before we started the exam. Before we started this session. Now what we are going to do is we're going to have a look upon what kind of questions we are going to face when we are going through this paper and how to prepare for each question, because when it comes to banking, the standard of the grammar, be it the vocabulary, everything changes. So there is a huge difference from other kind of exams when compared to the banking session. So let us start today's session, but there is a small announcement before we start today's session. That is, here at RAO'S Competitive Academy, we have started a 45 days crash course for both offline and online aspirants who are preparing through both the modes. They can avail this as soon as possible, because every day that you are delaying it is a day that you are losing it. So what are the things that you're going to get? You're going to get more than 250 hours of sessions online, and if it is offline, still you can attend all the classes here at our academy. And you have we do have very much experienced faculty here, and you can see that the course is very much affordable. It's not at all a huge burden. You can afford it at any price. The only thing you have to do is you just have to dial these numbers. The numbers are visible on your screen, and then there you go. You can attend these classes. Now let us get into today's session. The first part of today's session. Now, what are the things that are important for banking? Annitilkana important enti last session lo manam chusukunnadi enti. In the other video you can find out there is a breakdown of English, how you're going to prepare for all the sessions. You can go to the channel. There you will find a video in which I have broke each section and how many questions you can expect from each section. And this is the first part. The first part, that there will be an unseen passage you have to read. Reading comprehension is important, and based on this you can have questions starting from 1 to 9 you have to find out. But let us understand, let us go through this. Reading comprehension plays an important role. For that you have to go through the entire part, because this is not like SSC where you search for the keyword and find out what it is asking and go ahead with the question. Here let us look at, before we read the passage completely, let us look at the whole. Let us skim through the passage and let us see what we can find. There are words like COVID-19. Okay, words like COVID-19. Fine. COVID-19. Okay, the onset of COVID-19 has brought what astonishing restaurants. Okay, in the past decade. Okay, very good. Deprived of restaurants. Then what happened? Fundamental human nature widespread across England in 17th century. Something about the past. Food at home. Okay, food at home. And then what else? Spending a lot on wood. Okay, 20th century cooking. Okay, economic changes, and despite raises in the fuel price. Okay, factory charging historical poor. Okay, upshot. Okay, and there is a blank here. Pandemic has led to many people buying more takeout than before.
takeout. What is takeout? Okay, newfound love for cooking. Okay, so as we go through all these things, like there are certain words which we have skimmed through the passage as we were going through the passage, that this particular passage talks about COVID-19 and cooking and people's lifestyle. Like as you read this passage, you will understand certain things when we will understand properly, completely. But to have a basic idea about it, this passage is telling us about COVID-19, what happened during the COVID-19 situation. People were not able to go to the restaurant, and love for cooking was completely, I mean, not cooking, but actually they're talking about love for food. People have a lot of love for food. Before COVID-19, people used to go rush to the restaurants everywhere whenever it was possible, and all of a sudden everything was shut for 2 years and they were not able to go anywhere. But when it restarted, people started. Now, during this small period of time that they had in their hands, what did they do? They started cooking. They started learning to cook. And this whole passage talks about what effect or how cooking or the fuel or all these things come together. And let us now read what it says. The onset of COVID-19 has brought to a halt on astonishing expansion of restaurants. Expansion, it's talking about expansion of restaurants observed in the past decade. But being deprived of restaurants has made people realize how much they value them. Eating out fills needs which seem fundamental to human nature. People need to socialize, to seal deals, and to peer at their fellow humans. People have long fested outside the home. Okay, so the first few lines is telling us that when COVID-19 happened, the expansion. Nowadays we know that there is a huge expansion throughout the time, that every month we find some other new restaurant opening near our homes, around our workplaces. Wherever we go, we'll find some. Now today you see something else, tomorrow there is a restaurant, and after some time there is another restaurant. So expansion has been constantly there, as అంటే ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు పర్టికులర్గా అంటే కోవిడ్-19 వల్ల మనకి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన పెద్ద హాల్ట్ పడడం జరిగింది. హాల్ట్ అంటే హాల్ట్ ఈజ్ ఎ స్టాప్ ఆన్ ద expansion process. Stop on expansion of what? Expansion of restaurants. Okay, stop on restaurants, I mean stop on expansion of the restaurants. Then what happened? Okay, so now it's telling us that we as human beings, we have always been crazy about restaurants and eating out. Eating out is a very fundamental thing. Eating together is a very fundamental thing that we humans have been doing since a very long time. చాలా టైం నుంచి మనం ఈ బయట తినడం కానీ, చిరుతిండ్లు అంటారు తెలుగులోని, బయట తినడం కానీ, రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళడం కానీ, గ్యాదరింగ్ కానీ చాలా అలవాటు మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి ఉంది. పీపుల్ నీడ్ టు సోషలైజ్, అంటే అందరితో కలిసే అవసరం అందరికీ ఉంది, కలవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకి ఏమైనా డీల్స్ ఉంటే వాటిని ఫిక్స్ చేసుకోవడానికైనా, పియర్స్ మన ఫ్రెండ్స్తో అయినా కలవడానికైనా మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం బేసిక్గా. ఎవరు ఫోన్ చేసినా దట్స్ వాట్ వీ డూ, రైట్? పీపుల్ హ్యావ్ లాంగ్ ఫెస్టెడ్ అవుట్ సైడ్. బయట తినడం చాలా ఎప్పటి నుంచో మనకి ఉన్న అలవాటు. బిఫోర్ ద యూజ్ ఆఫ్ కోల్ became widespread in England in the 17th century. Preparing food at home involved spending a lot of wood, a lot on wood and pits. 17th century కన్నా ముందు ఎప్పుడైతే ఈ కోల్ ఫైండ్ అవుట్ కానీ, కోల్ యూసేజ్ కానీ పెరగలేదో, అప్పుడు
ఇంట్లో వండడానికి మనం వుడ్ తెప్పించుకోవడానికన్నా ఇట్స్ రియలీ హార్డ్. సిటీలో ఒకవేళ మనకి జస్ట్ బికాజ్ వీ హ్యావ్ గ్యాస్ కనెక్షన్స్ నవ్ డేస్ వీ డోంట్ నీడ్ టు గో టు ద ఫారెస్ట్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ వుడ్. లేకపోతే పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సిటీ వాళ్ళకి చాలా కష్టం అవుతుంది కదా. సో దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ ఇన్ 17th century. Capitalism. Okay, today dining out seem as an indulgence, but it was the cheapest way to eat from for most of the human history. Okay, ఈ రోజు మనం చూసుకుంటే బయటికి వెళ్తే దట్ లైన్ సేస్ ఈ రోజు బయటికి వెళ్తే మనం చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని అయిపోతుంది. కానీ అంతకు ముందు ఏంటంటే బయట తినడం అంటే అంత ఖర్చు అయ్యేది కాదు. ఈవెన్ టుడే వెన్ యూ గో అవుట్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ యూ డోంట్ నీడ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, బట్ వెన్ యూ కుకింగ్ ఎట్ హోమ్ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ దట్ వీ డోంట్ కౌంట్ యూజువలీ. అలాగని దేర్ ఆర్ నాట్ సో మెనీ ప్లేసెస్ దట్ ఆర్ నాట్ వాట్ టు సే less expensive. by the 18th century capitalism took off. Public spaces became sites of rational dialogue which were open to all. Eating out became less of a communal activity focused on calorie intake and more of a cultural experience and a place where people could show off their wealth. Now 18th century tarvata emaindante capitalism, industrialism, dabbu. Okay, when people started having a lot of money, what it happened, eating outside was not about filling stomachs. Bite tindam food kosam okate kaadu gaani food kanna emaindi it became more of జనాలను కలిసి వాళ్ళకి మన దగ్గర వెల్త్ ఎంత ఉందో, మన దగ్గర డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆస్తులు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చూపించుకోవడానికి ఇట్ బికేమ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో by the 20th century, however, cooking at home was becoming ever easier. 20th century start avgane LPGs and all ఇవన్నీ రావడం వల్ల ఏమైంది, కుకింగ్ ఎట్ హోమ్ ఇంటికాడ వంట వండడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది. యావరేజ్ హౌస్ సైజ్ గ్రూ అండ్ అప్లయన్సెస్ సచ్ యాజ్ ఫుడ్ ప్రాసెసర్ అండ్ డిష్ వాషర్ రెడ్యూస్డ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ క్లీనింగ్ అప్ టైమ్. ఓకే, సో ఈ మనకి కుకింగ్ అప్లయన్సెస్ వల్ల లైక్ ఎలాంటి అప్లయన్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఫుడ్ ప్రాసెసర్ అంటే గ్రైండర్ అవ్వచ్చు, మిక్సర్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇవన్నీ రావడం వల్ల ఏమైంది, డిష్ వాషర్ ఇవన్నీ రావడం వల్ల ప్రిపరేషన్కి మనం ఎంతైతే టైం పెడతామో ఆ టైము లెస్ అవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో నవ్ డేస్ కుకింగ్ కోసం అంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తుంది. డైనింగ్ అవుట్ బికేమ్ రిలేటివ్లీ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. బయట తినాలంటే దాంతో ఇంటికాడ వంటడంతో కంపేర్ చేసుకుంటే బయట తినడం ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయింది. అండ్ yet a few economic changes ensured that the demand for restaurants grew despite rising prices. ప్రైజెస్ పెరిగినా కానీ కొన్ని ఎకనామిక్ చేంజెస్ వల్ల ఏమైందంటే బయట తినడం, జనాల్ని రెస్టారెంట్స్కి రాబట్టడం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ ఇమిగ్రేషన్. అందులో వన్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ రీజన్ ఇచ్చారు, ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ జరగడానికి మనకి ఒక రీజన్ ఇచ్చారు. ఏంటి, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇస్ ఇమిగ్రేషన్ వల్ల. ఓవర్ ద లాస్ట్ సెంచురీ దట్ నెట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఇంటూ రిచ్ కంట్రీస్ రిలేటివ్ టు పాపులేషన్ మోర్ దెన్ క్వాడ్రపుల్డ్. ఓకే, అంటే 4 times, క్వాడ్రపుల్డ్ అంటే 4 times, సింగిల్, డబుల్, ట్రిపుల్, అందులో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్వాడ్రపుల్. ఓకే, 4 times మనకి ఏం జరిగింది, ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ఏం ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, జనాలు ఒక పువర్ కంట్రీ నుంచి రిచ్ కంట్రీకి వెళ్ళడం. అక్కడికి వెళ్ళడానికి కారణాలు ఎన్నో ఉండొచ్చు. అందులో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ రెస్టారెంట్స్ గ్రోయింగ్ ఇస్ ఇమిగ్రేషన్స్. మనుషులు అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల అక్కడ ఉండే రెస్టారెంట్స్ కానీ పాపులేషన్ కానీ 4 times ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. స్టార్టింగ్ ఎ రెస్టారెంట్ ఈజ్ అ గుడ్ కెరియర్ మూవ్. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఎ రెస్టారెంట్ ఈజ్ అ గుడ్ కెరియర్ మూవ్ ఫర్ న్యూ అరైవల్స్. migrants also tend to improve the quality of an area's restaurants. ఇప్పుడు మనమే అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మైగ్రెంట్స్ రావడం వల్ల ఆ ఉన్న ఏరియా కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఎందుకు, ప్రతిసారి పూర్ పీపుల్ గోయింగ్ టు ద రిచ్ అదే జరగదు కదా. రిచ్ కెన్ ఆల్సో గో టు రిచ్ పీపుల్, రిచ్ పీపుల్ కెన్ ఆల్సో గో టు రిచ్ కంట్రీస్ వేర్ వాళ్ళు వచ్చే గెస్ట్స్
వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్కి తగ్గట్టుగా అక్కడ ఉండే రెస్టారెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటిని చేంజ్ చేసుకోవడం కానీ మెనూని మార్చడం కానీ చేస్తారు. అది వాట్ డస్ ఇట్ డూ? ఇట్ బేసికలీ ఇంప్రూవ్స్ ద ఆర్ హెల్ప్స్ ఆ ఏరియాని డెవలప్ చేయడానికి కోసం హెల్ప్ చేస్తుంది. అనదర్ ఫ్యాక్టర్ వాజ్ చేంజింగ్ వర్క్ ప్యాటర్న్స్ కూడా చేంజ్ అవ్వడం, అది ఒక కారణం. ఫస్ట్ కారణం ఏం చెప్పారు? ఇమిగ్రేషన్ చెప్పారు. రెండో కారణం ఏంటి? వర్క్ ప్యాటర్న్లో చేంజ్ అవ్వడం. హిస్టారికలీ పువర్ పీపుల్ హ్యావ్ టెండెడ్ టు work longer hours than rich ones. Okay, so but in the latter half of the 20th century, latter, latter వేరు, latter వేరు. latter అంటే సెకండ్ హాఫ్, ఫార్మర్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్, రెండిట్లకి డిఫరెన్స్ ఇది. latter half of the 20th century, సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద 20th century ఏం జరిగింది? the opposite became true. దేనికి ఆపోజిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు? పువర్. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? మామూలుగా అయితే పువర్ పీపుల్ రిచ్ పీపుల్ కన్నా ఎక్కువ పని చేస్తారని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ 20th century తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో ఏం జరిగింది? ఆపోజిట్ నిజం అవడం జరిగింది. ద అప్షాట్ గ్రోత్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అప్షాట్ వాజ్ దట్ ద పీపుల్ with the people with the most money to spend on dining out increasingly needed it most since they had the least free time. Okay, the pandemic has led to many people buying more takeout than before. takeout అంటే ఏంటండి? takeout అంటే మనకి ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్లు ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడు కూడా, డైన్ ఇన్ ఆర్ టేక్ అవే అంటారు, టేక్అవుట్ కూడా అంటారు. అంటే పార్సల్, మన కామన్ టంగ్లో దాన్ని పార్సల్ అంటాం. పార్సల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టేక్ అవే. పాండమిక్ వల్ల ఏం ఇంక్రీజ్ అయింది? మనం అందరూ చూస్తుంది స్విగ్గీ, రైట్? నవ్ డేస్ స్విగ్గీ ఈజ్ వర్కింగ్, స్విగ్గీ, జొమాటో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఫుడ్ ప్యాండా అవ్వచ్చు, ఇలాగా ఉన్నవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి కదా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టేక్ అవే. పార్సల్ పట్టుకెళ్ళడం కానీ హోమ్ డెలివరీస్ కానీ ఇవి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. వైల్ అదర్స్ హ్యావ్ a newfound love for cooking. అందులో కొంతమంది కుకింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. that means dash still further from the utilitarian model of the 18th century and before. and 18th century కన్నా ముందు ఇక్కడ ఏదో వర్డ్ వస్తుంది, అది మనం ఫిల్ చేయాలి. ఫిల్ చేస్తే we will have the whole meaning complete. and instead doubling down on what they do best, offering those who need to eat and taste offering those who need to taste offering those who need to eat a taste of romance, glamour and love. So nowadays eating, there are some restaurants who only give you a tasting menu అంటే ఓన్లీ టేస్ట్ చేసాము వచ్చాము, దానికోసమే you need to spend a lot of money. Well, so let us see what kind of questions they are asking us. The kind of questions that they are asking us, ఏం అడుగుతున్నారు? what effect of pandemic on restaurants has been mentioned by the author in the passage లో పాండమిక్ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్లు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం when we are reading? పాండమిక్ రావడం వల్ల ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ ఏమైంది? పాజ్ ఆర్ దాని మీద హాల్ట్ పడింది. ఎ సర్వర్ lack of essential items and has hindered the supply chain of restaurants. Okay, అంటే మనకి సర్వర్ ప్రొవైడ్ చేసేవాడు లేకపోవడం వల్ల, ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్, ఒక రెస్టారెంట్ రన్ చేయడం కోసం ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ లేకపోవడం వల్ల, వాటిని సప్లై చేసే సర్వర్ లేకపోవడం వల్ల ఏమైంది? హిండర్డ్ అంటే హిండర్డ్ ఈస్ ఆటంకం ఇన్ తెలుగు, ఆబ్స్టికల్, పాజ్ రావడం, ఇలాంటివి రావడం జరిగింది. ఓకే, ఫస్ట్ దాంట్లో ద పీరియడ్ డ్యూరింగ్ ద పాండమిక్ లెడ్ టు ద స్టాప్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్. హాల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టాప్. దీనిపైన హాల్ట్ పడ్డది. ద పాండమిక్ హ్యాస్ మేడ్ పీపుల్ రియలైజ్ ద allure ఆఫ్ ద ఈటింగ్ అవుట్ ఎట్
పీపుల్, రూల్ అంటే allure is necessity or the love. దీన్ని నెసెసిటీని రియలైజ్ చేయడం జరగలేదు, ఇది కాదు. రెస్టారెంట్ అబ్జర్వ్డ్ లెస్ కస్టమర్స్ డ్యూ టు ద ఫియర్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెషర్. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ వల్ల జనాలు రెస్టారెంట్కి రావడం తగ్గిపోయింది, ఇది జరగలేదు. రెస్టారెంట్స్ వేర్ నాట్ ఈవెన్ ఓపెన్, ఎక్స్పాండ్ అవ్వలేదు. డ్యూ టు ద continuous waves of the pandemic, restaurants struggled to what? Remain open. Okay, these things are not mentioned. Yes, they did happen, but they are not mentioned in the passage. Passage lo mention chesindi enti? B part, that growth of new restaurants was stopped for a while because of the pandemic. So this one is the option. Chusara, అక్కడ హాల్ట్ అని ఇవ్వలేదు. హాల్ట్ ఇస్తే మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసేవచ్చు. హాల్ట్ బదులు ఏమి ఇచ్చాడు? గ్రోత్ ఇచ్చాడు. ఫర్ యూ టు నో దిస్, వాట్ యూ మస్ట్ డూ? యూ మస్ట్ రీడ్ ద ఎంటైర్ ప్యాసేజ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ ద ఎంటైర్ ప్యాసేజ్, యూ కాంట్ డూ ఇట్. రైట్, వాట్ డస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సే? ఏం చెప్తుంది? వాట్ కంపెల్ రిచ్ పీపుల్ టు స్టార్ట్ ఈటింగ్ అవుట్. రిచ్ పీపుల్, జనాల్ని బయట తినడానికి కోసం ఏంటి ప్రోత్సహించింది? పబ్లిక్ స్పేసెస్ బికమింగ్ సేఫర్ ఫర్ సిటిజన్స్? నో. ద రైజ్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం ఇన్ ద మార్కెట్. దీని గురించి ఆలోచిద్దాం. ద రైజ్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం ఇన్ మార్కెట్ ఆలోచిద్దాం. బీయింగ్ ఏబుల్ టు వాట్? బీయింగ్ ఏబుల్ టు షో ఆఫ్ దేర్ వెల్త్ టు ద సొసైటీ. ఓకే, ఇది కూడా ఆలోచిద్దాం. ఇవి కూడా మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. బోత్ ఏ అండ్ సి. ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. ఇందులో ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అయ్యే ఛాన్స్ మనకి లేదు. ఎందుకు లేదంటారు? ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎందుకు లేదంటే, ఇది మనకి ఎక్కడ మెన్షన్ చెయ్యలేదు, దీని గురించి మాట్లాడలేదు. పబ్లిక్ స్పేసెస్ బికమింగ్ సేఫ్ గురించి మనకి ప్యాసేజ్లో ఎక్కడ మాట్లాడలేదు కాబట్టి దీన్ని మనం ఒమిట్ చేసేస్తాం. మనకి రెండు మెన్షన్ చేశాడు. క్యాపిటలిజం గురించి కూడా మెన్షన్ చేశాడు. ఇందులో they have mentioned about capitalism as well as people wanting to show off their wealth. So yes, ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్ కాబట్టి మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, both B and C. For this again you need to do what? You need to read more. Let us go to the next question. What does the next question say? ఏం చెప్తుంది? According to the passage, why did people prefer eating out before the 17th century? 17th century కన్నా బయట జనాలు తినడానికి ఎందుకు ఇష్టపడ్డారు అని అడుగుతుంది. ఎందుకు ఇష్టపడ్డారంటే 17th centuryలో వంట వండడం చాలా కష్టమైన పని అయిపోయింది. ఎందుకు కష్టమైన పని? అప్పటికే వాళ్ళు సిటీస్లో ఉంటున్నారు. సిటీస్లో ఉంటే టు గెట్ ఫైర్ వుడ్ అండ్ ఆల్ వాళ్ళు ఫ్రీగా తెచ్చుకోవాలంటే నడుచుకుని వెళ్ళి అడవుకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తీసుకుని రావాలి. లేదు, అంత టైం అక్కడి నుంచి తీసుకుని రావడానికే బోల్డంత ఖర్చు అయిపోతుంది, నెంబర్ 1. ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్ వాజ్ యూ హ్యావ్ టు బై ఇట్ ఫ్రమ్ పీపుల్ హూ వేర్ గెటింగ్. జనాలు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుక్కునే అవసరం లేకపోతే అవస్థ ఆ టైంలోని. బట్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి మెన్షన్ చేసింది ఏంటి? అప్పుడు ఇంట్లో వండుకునే ఫుడ్ కన్నా బయట కొనుక్కునే ఫుడ్ చీప్ ప్రైస్లో దొరికేది కాబట్టి జనాలు అక్కడ తినేవారు. ఈటింగ్ ఎట్ రెస్టారెంట్స్ వాజ్ చీపర్ ఫర్ పీపుల్ దెన్ కుకింగ్ ఫుడ్. మనకి ఒక ఆప్షన్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో చూద్దాం. రెస్టారెంట్స్ ప్రొవైడెడ్ ఎ కన్వీనియంట్ వే ఫర్ పీపుల్ టు హ్యావ్ ఫుడ్. కన్వీనియంట్ వే గురించి మనకి ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. మొత్తం ప్యాసేజ్లో కన్వీనియన్స్ గురించి మాట్లాడింది కొన్ని విషయాల గురించే మాట్లాడారు. పాస్ట్లోకి వెళ్తే బయట తినడం చాలా చీప్గా ఉండేది. క్యాపిటలిజం పెరగడం వల్ల ఏం జరిగింది? క్యాపిటలిజం పెరగడం వల్ల జనాల దగ్గర డబ్బు, ఆస్తులు పెరగడం జరిగాయి. ఈవెన్చువల్లీ బయట తినడం అనేది నెసెసిటీ కాదు, పొట్ట కోసం నెసెసిటీ కాదు. ఈవెన్చువల్లీ దేని కింద కన్వర్ట్ అయిపోయిందంటే, బయట తినడం అంటే మన దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి, ఎంత ఆస్తి ఉందో దాన్ని చూపించుకోవడం కానీ, జనాలతో కలవడం కానీ, మాట్లాడడం కానీ అది వచ్చింది. దానివల్ల అయింది తప్పించి కన్వీనియంట్ వే గురించి మనకి మాట్లాడలేదు. రెస్టారెంట్స్ కేటర్ టు ఆల్ క్లాస్ ఆఫ్ సొసైటీస్ వైల్ అవాయిడింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి మాట్లాడలేదు. ఎక్కడా కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి మనకి అంతగా మాట్లాడడం జరగలేదు. అందులోని కాన్ఫ్లిక్ట్ గురించి ఎక్కడా మెన్షన్ చేయలేదు. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే
there were two classes ఎప్పుడు కూడా. ఒకటేంటి, poor class used to, working class used to work more, but rich people did not work more. అది ఎలా చేంజ్ అయిందో చెప్పారు కానీ వాళ్ళ మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందని చెప్పలేదు. ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చారు, బోత్ ఏ అండ్ బి. ఏ బి రెండు రెండిట్ల గురించి దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చేమో అని అనుకుంటున్నాను. బట్ దానికన్నా మోస్ట్ యాప్ట్ మనకి ఏమంటారు, ప్రామినెంట్గా one answer is correct. So we will go with option A. When you have a doubt, you better not pick that option. Idi koda avadu, all of the above avadu, only A will be the right option for this. Only A okte చదివిన తర్వాత మనం డిస్కవర్ చేసింది అదే కాబట్టి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. The conundrum has, what conundrum does the author present against the growth of the restaurant in the past? Past lo దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? గ్రోత్ ఆఫ్ ద రెస్టారెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దీని పట్ల ఏం చూపించాలనుకుంటున్నారు ఆథర్? దానికి ఆపోజిట్గా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే దానికి వ్యతిరేకంగా, లైక్ దాని గురించి మనకి ఏ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? డిస్పైట్ ద ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్, రెస్టారెంట్ కంటిన్యూ టు గ్రో. ఎకనామిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ, డిస్పైట్ ఆ టైంలో ఎకనామిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉన్నా కానీ రెస్టారెంట్స్ ఏమయ్యాయి, గ్రో అయ్యాయి అని చెప్తున్నారు. ఎకనామిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ ఉంది అని చెప్పట్లేదు. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? పాస్ట్ సెంచరీలో లేదు. పాస్ట్ సెంచరీలో మనకేముంది? ఇన్స్టెబిలిటీ ఎక్కడొచ్చింది? ఎకనామికల్ ఇన్స్టెబిలిటీని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇన్స్టెబిలిటీ పాండమిక్ టైంలో ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చింది. మిగతా టైంలో మనకి ఎక్కడా కూడా ఇన్స్టెబిలిటీ రాలేదు. రెస్టారెంట్స్ వేర్ పాపులర్ despite industrialization leading to many people becoming poor. ఇది కూడా ఎక్కడ లేదు. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వస్తే జనాలు పూర్ కింద ఎందుకు మారుతారు? జనాలు they start working, and when they start working they start earning more money. What is next? What does the next question say? The interest in restaurants pike అంటే ఇంక్రీజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. The interest in restaurants piked. When did it pike? The interest in restaurants spiked in the period despite many nations being war ridden. ఓకే, దీని గురించి, వార్ గురించి కూడా మనకి ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అయితే? నెక్స్ట్ ఏంటి? వార్ గురించి లేదు. సో లెట్ us leave this option alone. అవసరం లేదు. The growth of restaurants despite cooking became cheaper and more convenient. Yes, ఇదొకటి. The deadly plagues during the period did not dissuade people from going to eating out. ఇది కూడా లేదు. ఆ పీరియడ్లో పాండమిక్స్ వల్ల గురించి మనకి ఎక్కడ మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఆప్షన్ ఈ విల్ నాట్ బీ దేర్. బట్ డీని చూస్తే డి ఏం చెప్తుంది? ఆప్షన్ డి సేస్ దట్ గ్రోత్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఇప్పటికి పాస్ట్ పీరియడ్కి కంపేర్ చేసుకుంటే కుకింగ్ వాజ్ మచ్ చీపర్, బట్ స్టిల్ పీపుల్ యూస్ టు గో అవుట్ టు రెస్టారెంట్స్. దీని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సో దిస్ వాజ్ ఏ కన్ఫ్యూజింగ్ idea here. So this will be the answer. Next, how did migrants contribute to the rise of the growth? దీనికి ఈజీగా ఆన్సర్ రాస్తారు. You all can write easily. How did migrants contribute to the rise in the growth of the restaurants? ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అంటున్నారు? మైగ్రెంట్స్ రావడం వల్ల ఏంటి? the area developed more, so the restaurants also developed more. They increased the restaurants as well as the standards of the restaurants. Migrants added to the population of the country and thus contributed to the increase of consumption. దీన్ని ఓకే దగ్గరగా ఉంది. దీన్ని చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటో చూద్దాం.
The significant portion of the migrant population started restaurants in the countries they came to. One, okay, very much close. The countries with a high rate of immigrants gave relaxation on items. Relaxation ekkada ఇవ్వలేదు, relaxation ఇవ్వలేదు కాబట్టి this option is not under consideration. An immigrant population brought with it a different culture and thus reviving interest in the cuisine. ఇది మెన్షన్ చేయలేదు, but we can still think of it. Restaurants cashed up on the opportunity to serve food to an immigration population for revenues. దీని గురించి ఆలోచిద్దాం. Let us go back and see what did the passage say. Okay, so కొన్ని ఎకనామిక్ చేంజెస్ ఏం చేసాయి, దాన్ని డిమాండ్, రెస్టారెంట్స్కి ఉన్న డిమాండ్ని రివైవ్ చేయడంలో లేకపోతే బతికించడం, అలా ఉంచడంలో సహాయపడ్డాయి. ఎలాగా? వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఇమిగ్రేషన్. ఎలాగా? ఓవర్ ద లాస్ట్ సెంచురీ ద నెట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఇన్ టు రిచ్ కంట్రీస్ రిలేటివ్ టు the population more than quadruple. Population పెరిగింది. Starting a restaurant is a good career move for new arrivals. కొత్త వాళ్ళకి రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయడం ఏమైంది, ఒక మంచి కెరియర్ ఆపర్చునిటీ. migrants also tend to improve the quality of the area's restaurants. సో ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? కొత్త స్టార్టప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కొత్త స్టార్టప్స్ ఏంటి? సిగ్నిఫికెంట్ స్టార్టెడ్ న్యూ రెస్టారెంట్స్. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొత్త రెస్టారెంట్స్ని స్టార్ట్ చేయడం వలన అక్కడ ద గ్రోత్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ పైక్డ్ ఆర్ దే కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద రెస్టారెంట్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా. సో దిస్ విల్ బీ అవర్ ఆన్సర్. వాళ్ళు అక్కడ కొత్త రెస్టారెంట్స్, కొత్త మైగ్రెంట్స్ ఏం చేశారు, కొత్త రెస్టారెంట్స్ అన్నీ పెట్టడం జరిగింది, దానివల్ల ఇట్ గ్రూ. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ట్రూ రిగార్డింగ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ చేంజింగ్ వర్క్ ప్యాటర్న్స్. వర్క్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వర్క్ ప్యాటర్న్స్ ఎలాగా? ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు? పూర్ యూస్ టు వర్క్ more, rich used to work less. So poor used to work more, rich used to work less. ఇది ఫస్ట్ వర్క్ ప్యాటర్న్. ఇది మళ్ళీ ఏమైంది, మళ్ళీ చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ వర్క్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమైందో అది కూడా చూద్దాం. సో ఇదే ఏం క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుందంటే ట్రూ రిగార్డింగ్ ఈ వర్క్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఫస్ట్, ద పూర్ people stopped eating out as much as they would in the past. ఇది లేదు. The restaurants improved their services to cater to more people for a longer time. Okay, క్వశ్చన్ మార్క్లో ఉంచుదాం, అవునా కాదో తెలియదు. రిచ్ పీపుల్ హ్యావింగ్ మోర్ మనీ వుడ్ వాంట్ టు స్పెండ్ మోర్ మనీ ఆన్ దేర్ ఇంటెలిజెన్స్. దీని గురించి మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏంటంట? ద నెక్స్ట్ థింగ్, పీపుల్ ఎర్నింగ్ మోర్ ఆఫన్ హ్యాడ్ లెస్ టు, okay, this is time అయి ఉండాలి. people earning more often had less time to cook food at home. Okay, eating out for luxury became difficult for people due to lack of time. టైం లేకపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది? టైం లేకపోవడం వల్ల బయట తినాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా మారిపోయింది. పీపుల్, ఓకే, బయట తినడం వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఎలా మారింది దాని గురించి అయితే మనకి ఇంకా తెలియట్లేదు, దాని గురించి ఏం చెప్పట్లేదు. బట్ ఆప్షన్ 1 is not right. Restaurants improve their service to cater more people for a long period of time. ఇది కూడా ఎక్కడ మాట్లాడలేదు. Rich people having more money would want to spend more money on their indulgence. దీని గురించి మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దానికన్నా ఈటింగ్ అవుట్ బికేమ్ లగ్జరీ. ఓకే, ఇది కూడా కాదు, లగ్జరీ గురించి మాట్లాడలేదు. ఈటింగ్ అవుట్ అంటే ఆ టైంలో వర్క్ ప్యాటర్న్స్ ఇలా ఉండడం వల్ల పీపుల్ యూస్ టు స్పెండ్ మోర్. బట్ పీపుల్ ఎర్నింగ్ మోర్ ఆఫన్ హ్యాడ్ లెస్ టైమ్ టు కుక్ ఎట్ హోమ్. ఇది మాత్రం
కరెక్ట్. ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయంటే పీపుల్ వుడ్ గో టు, దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఈ ఆప్షన్ అని ఎలా ఫిక్స్ అవుతారు? దే వర్ టాకింగ్ అవుట్ అబౌట్ takeouts. What is takeouts? You take a parcel or package home, that is takeout. Now, okay, which of the following word is the most appropriate to fill the blank in the given passage? ప్యాసేజ్లో ఇచ్చిన దాంట్లో కరెక్ట్గా సెట్ అవడానికి ఏ వర్డ్ మనకి అవసరం అవుతుంది? ప్యాసేజ్ని మరొకసారి చదువుదాం. ప్యాసేజ్ ఏమంటుందండి? Okay, the passage here says, first part of the passage says that, where is the full stop? Okay, the pandemic has led to many people buying more takeouts than before, while others have a newfound love for cooking కోసం కొందరు ఏంటంటే టేక్అవుట్స్ పెరిగాయి, నంబర్ ఆఫ్ టేక్అవుట్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఇంకొందరికి ఏమయ్యాయంటే వాళ్ళు కుకింగ్ చేయడం ఇష్టపడడం మొదలుపెట్టారు. ఓకే, రెండు అయ్యాయి. that means dash still further from the utilitarian model of the 18th century and before, and instead doubling down on what they do best, offering those who need to eat and taste for more glamour. ఓకే, అంటే దీనివల్ల ఏమైంది, ఏం జరగడం మొదలైంది? Okay, what does it talk? It talks about the pandemic has led many people వంట వండడం మొదలు పెట్టారు. దట్ మీన్స్ అది ఏం చెప్తుందంటే స్టిల్ ఫర్దర్ ఫ్రమ్ అంటున్నారు ద యుటిలిటేరియన్ మోడల్ అంటే అవసరం, అంటే మనుషులు వాడుకునే మోడల్, మనకి ఉపయోగపడే మోడల్ 18th సెంచరీలో ఎప్పుడు ఏదైతే వచ్చిందో దానికన్నా చాలా దూరంగా ఉన్నాం. ఎందుకు దూరంగా ఉన్నాం అంటే ఇప్పుడు క్యాలరీ ఇంటేక్ ఒకటే కాదు, ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ హౌ లగ్జూరియస్లీ వీఆర్ టాకింగ్. ఇచ్చిన వర్డ్స్ మీనింగ్ చూద్దాం. కోపింగ్ ఈస్ టు గ్రో ఆర్ టు గెట్ యూస్ టు ఆర్ టు గ్రో. క్లోజింగ్ అంటే ఫినిష్ చేయడం. క్లోజింగ్ దగ్గర ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఉంది, ఇఫ్ యూ డూ రియలైజ్ ఆ గ్యాప్కి వెంటనే ఏముంది, స్టిల్ ఫర్దర్ ఫ్రమ్ ఒక ప్రిపోజిషన్ ఇచ్చాడు, దానికన్నా దూరంగా ఉన్నాం అని చెప్తున్నారు. క్లోజింగ్ ఫ్రమ్ అయితే అవ్వదు, క్లోజింగ్ టు అవ్వచ్చు. సో క్లోజింగ్ ఫ్రమ్. మేకింగ్ ఫర్దర్ ఎలాగవుతుంది, మేకింగ్ ఫర్దర్ అయ్యే ఛాన్స్ మనకి లేదు. మూవింగ్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉంది. లివింగ్ ఫర్దర్, దానికన్నా దూరంగా బ్రతుకుతున్నాం, అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. కోపింగ్, ఏదన్నా ట్రాజడీ ఉంటే దాని నుంచి రికవరీ, కోపింగ్. క్లోజింగ్ దగ్గరగా రావడం, మేకింగ్ తయారు చేయడం. మేకింగ్ ఫ్రమ్ మేకింగ్, దానికి ఫ్రమ్కి గ్యాప్కి మధ్యలో ఫర్దర్ ఉంది, ఫర్దర్ అంటే దూరంగా జరగడం. మూవింగ్ ఫ్రమ్ వుడ్ బి ద రైట్. మూవింగ్ దూరంగా జరగడం, దూరంగా జరుగుతున్నాం కాబట్టి మూవింగ్ వుడ్ బి ద రైట్ ఆప్షన్. Which of the following words is most similar in meaning to the word flow as is highlighted in the passage? ఓకే, ప్యాసేజ్ మరొకసారి చూద్దాం. ప్యాసేజ్లో ఏ వర్డ్ హైలైట్ చేశారు, ఇందాక సర్కిల్ చేసాం. ప్యాసేజ్లో యూ హ్యావ్ ద వర్డ్ upshot is nothing but increase. upshot is increasing. దేని ఇంక్రీజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఏదో ఒకటి పెరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫ్లో అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. ఫ్లో ఈజ్, దిస్ ఈజ్ ఫ్లో, దిస్ ఈజ్ బ్రేక్. ఓకే, సో ఫ్లో ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడచ్చు, మూవ్మెంట్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ఇంప్లికేషన్ అంటే ఏదో ఒకటి ప్రాసెస్లో పెట్టడం. అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే నాట్ ఫ్లో. డిడక్షన్ పెయిన్. ఇంక్రీజ్ అంటే పెరగడం. ఫ్లో క్లియర్లీ మీన్స్
మూవ్మెంట్. చూసారు ఈ క్వశ్చన్కి మనకి అప్షార్ట్ ఇంక్రీజ్, ఈ క్వశ్చన్కి ప్యాసేజ్కి అస్సలు సంబంధం లేదు. కానీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ క్లియర్లీ టెల్స్ యూ అబౌట్ you need to have a basic understanding or a grip on the vocabulary that you read, that you see, or that you come across. So vocabulary plays an important role in banking exams. Vocabulary and grammar both play an important role, but vocabulary has a comparatively greater share. Okay, greater share ke emantaru? There is another word. Let us simply discuss about greater share ante లయన్స్ షేర్ అంటారు. లయన్ షేర్ అంటే సింహపు భాగం అంటారు. సౌండ్స్ ఫనీ, బట్ లయన్ షేర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ గ్రేటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్. So vocabulary also plays an important role. You must, so just like we discussed in the preparation video, have you been doing the vocabulary yet or not? If you are not, please do it. Start. Let us go to the next question. Passage lo choose the word that can most appropriately replace the highlighted word upshot in the passage. Upshot, okay, reminder, history, requirement, consequence, condition. దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తే ప్యాసేజ్లో ఏమీ చేంజ్ రాకుండా ఉంటుంది. అలాంటి వర్డ్ ఏంటి? ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. రిమైండర్ అంటే గుర్తు చేయడం కోసం, హిస్టరీ పాస్ట్ గతం, రిక్వైర్మెంట్ అవసరం, కాన్సిక్వెన్స్ రిజల్ట్, రిక్వైర్మెంట్ నెసెసిటీ, హిస్టరీ అంటే పాస్ట్, రిమైండర్ అంటే డేట్ అనుకోవచ్చు, అది గుర్తు చేయడం కోసం. కండిషన్ అంటే కండిషన్ ఇంకోటి ఏమనొచ్చు, మనం ఉన్న స్థితి, సిచ్యువేషన్ ఆర్ స్టేట్ అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. లెట్ us go back and see what will fit the blank properly. Okay, upshot. The upshot was that the people with most money, upshot was that people, so the upshot was that the people with the most money to spend on dining out increasingly needed it most. ఓకే, దాని యొక్క పరిణామంగా ఏం జరిగింది? హిస్టారికల్లీ పూర్ పీపుల్ హ్యావ్ టెండెడ్ టు వర్క్ లాంగర్ అవర్స్ దెన్ ద రిచ్, బట్ ఇన్ ద లేటర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద 20th century the opposite became true. ఓకే, మనకు ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చారు. సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే పూర్ పీపుల్ ఎక్కువ కాలం పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు, రిచ్ పీపుల్ అంత పని చేయలేదు స్టార్టింగ్లోని. కానీ సెకండ్ హాఫ్ ద 20th centuryలో ఏం జరిగిందంటే దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ జరిగింది, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ జరిగింది. దానివల్ల పరిణామం ఏంటి? వాజ్ ద అప్షాట్ వాజ్ దాట్. సో అప్షాట్ని రిప్లేస్ చేయాలి అంటే కాన్సిక్వెన్స్, పరిణామం అంటే consequence. So consequence will be the right word for this. Consequence will be the right word for this particular answer. Consequence పెడితే upshot కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది, దాంట్లో చేంజెస్ ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం ఉండవు. Let us look at the next question. ఏం చెప్తున్నారు? In the given question, a part of the sentence is given in bold. Okay, bold, each is angry on the teacher. Idi bold lo icharu manaki. If you can't see, I will highlight it. Which may or may not be grammatically correct. Adi correct avvochu kaakapote choose the correct alternative for the highlighted phrase to make the sentence grammatically and logically correct ga undaniki ట్రై చేయాలి. నేను గ్రామాటికల్ కానీ లాజికల్ కానీ కరెక్ట్గా అవ్వడానికి దీనికి ఒక రీప్లేస్మెంట్ చూడమని చెప్తున్నారు. బికాస్ ద మ్యాన్ ఈజ్ యాంగ్రీ ఆన్ ద టీచర్, హీ రోట్ ఎ కంప్లైనింగ్ లెటర్ టు ద ప్రిన్సిపల్. మ్యాన్ ఈజ్ యాంగ్రీ ఆన్ టీచర్ పైన కోపంగా ఉండడం వలన, మనకి తెలుగులో చెప్తే టీచర్ పైన అని కరెక్ట్గా సెట్ అయిపోతుంది.
టీచర్ పైన అంటే ఆన్, మీనింగ్ కరెక్ట్ రాదు. The meaning will not be right at all. So what will be right here? Because the man is angry on the teacher. Okay. సో ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక కంప్లైనింగ్ లెటర్ రాశారు. ఇక్కడ ఏ ప్రిపోజిషన్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆన్ ప్రిపోజిషన్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రైట్. ఆన్ ప్రిపోజిషన్ మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్గా సెట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ప్రిపోజిషన్ యాంగ్రీ వచ్చినప్పుడు ఏ ప్రిపోజిషన్ వాడతారు? అండ్ ఈ మొత్తం ఈజ్ యాంగ్రీ ఆన్ ద టీచర్ని ఎలా? హీ రోట్ ఎ లెటర్, అతను ఒక లెటర్ రాశాడు. ఒకవేళ ఈజ్ వాడారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రావాలంటే బికాజ్ ద మ్యాన్ ఈజ్ యాంగ్రీ ఆన్ టీచర్, హీ కోపంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక రైటింగ్ కంప్లైనింగ్ లెటర్ అని రావాల్సి వస్తుంది. అలా ఉంటే అది కరెక్ట్గా అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ రోట్ ఇచ్చారు, అతను కోపంగా ఉండడం వల్ల ఒక లెటర్ రాశాడు. ఈజ్ యాంగ్రీ ఎట్ ద టీచర్, ఎట్ ద టీచర్. ఓకే, టీచర్. యాంగ్రీ ఎప్పుడు కూడా యాంగ్రీ వచ్చినప్పుడు విత్ వాడాలి. విత్. ఈజ్ యాంగ్రీ విత్ ద టీచర్, was angry with the teacher. No replacement at all. Replacement అవసరం ఉంది, సో దీని ఆప్షన్ అవసరం లేదు. Because the man was angry with the teacher, he wrote a complaining letter. Answer: the angry with the teacher. Option B will be the right answer for this question. Angry, కోపంగా ఉండడం వల్ల ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక లెటర్ రాశారు. The next question. Okay. The fall in demand is enough to demonstrate the consumers have okay, the fall in demand is enough to demonstrate that consumers have forgot about the product and moved on to other products. Okay. డిమాండ్ పడిపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది, ఏం చూపించింది? కన్జ్యూమర్ ఏం చేశాడు? ప్రోడక్ట్ని మర్చిపోయాడు. హ్యావ్ ఫర్గాట్ ఇచ్చారు. హ్యావ్ టెన్స్ ప్లస్ మనకిచ్చింది ఏంటి? V2 ఇచ్చారు. కానీ మనకు తెలిసింది ఏంటి? హ్యావ్ ప్లస్ V3 వస్తుంది. హ్యావ్ ప్లస్ V2 రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. There is no chance that you will have plus V2 ever. This one is wrong. Have plus V3 is right. ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది? కానీ హ్యావ్ ప్లస్ హ్యావ్ వస్తుందా? మనకు ఆప్షన్లో చూడండి, కన్జ్యూమర్ హ్యాస్ ఫర్గాట్. హ్యాస్. ఓకే, దీన్ని మరీ కొంచెం క్లియర్గా రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్, అంటే స్ట్రక్చర్ ఏంటి తెలుస్తుంది. A fall in demand is enough to demonstrate that consumers have forgot about the product. ఓకే, మనకి తెలిసింది ఏంటంటే హ్యావ్ హ్యాస్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ప్లస్ V3 వస్తుంది. పాస్ట్ టెన్స్ అనుకోండి, హ్యాడ్ ప్లస్ V3. ఇవి రెండు ఆప్షన్లు ఉన్నాయి మనకి, హ్యావ్ ప్లస్ V3 అండ్ హ్యాస్ ప్లస్ V3. దీస్ ఆర్ ద టూ ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎట్ అవర్ డిస్పోజల్. చూద్దాం, ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో ఏమి ఇచ్చారు? హ్యాస్ ఫర్గాట్ ఇచ్చారు, ఇది రాదు. ఫర్గాట్ నో. హ్యాడ్ ఫర్గాటన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇది కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్ అంటే దాని గురించి మర్చిపోయారు, దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మర్చిపోయారు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. కానీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అంటే మొత్తం ప్రోడక్ట్నే మర్చిపోయారు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. హ్యావ్ ఫర్గాటన్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, అగైన్ హ్యావ్ ఫర్గాటన్ కరెక్ట్గానే ఇచ్చారు. హ్యాజ్ ఫర్గాటన్, హ్యాజ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే కన్జ్యూమర్స్ ఇచ్చాడు. కన్జ్యూమర్స్ అంటే ప్లూరల్తో పాటు ఎప్పుడూ కూడా మనకి హ్యాజ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఆప్షన్ ఏ అండ్ డి ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. నో రిప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నీడెడ్ అంటున్నారు. నో రిప్లేస్మెంట్ కూడా రిప్లేస్మెంట్ అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే అక్కడ మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి. 3 ఆప్షన్స్ మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోయి 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. హ్యావ్ ఫర్గాటన్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్ గురించి మర్చిపోయారు కాబట్టి ఇంకొక ప్రోడక్ట్లోకి మూవ్ అవ్వారు. ప్రోడక్ట్
కి సంబంధించిన దాని గురించి మర్చిపోతే ఇంకొక దానికి మూవ్ అవ్వరు, దానికి ఒక అర్థం ఉంది, వెరీ గుడ్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం ప్రోడక్ట్నే మర్చిపోయారని చెప్తుంది. మొత్తం ప్రోడక్ట్నే మర్చిపోయారు అంటే had forgotten of the product and moved on to other products. So option B will be right. Option B will be right. So yes, let us move to the next question. ఏం చెప్తుందండి ఈ క్వశ్చన్? In each sentence a word is omitted. ఇందులో ఒక వర్డ్ omit చేస్తారు, దాని మీనింగ్ ఏంటో మనకి వెతకమని చెప్తున్నారు. Jeff faced many hardships in life, but he always found a way to be. Okay, to be. Jeff అనే అతని లైఫ్లో ఎన్నో హార్డ్షిప్ని ఫేస్ చేశాడు, కానీ ఆల్వేస్ ఫౌండ్ ఎ న్యూ వే టు బీ. బట్ అన్నారు. బట్ అంటే ఏంటి? హార్డ్షిప్స్కి వ్యతిరేకంగా వచ్చే ఒక వర్డ్ని వెతకమన్నారు. అంటే హార్డ్షిప్స్కి, కష్టాల కన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వీ ట్రై టు స్టిక్ అండ్ వీ ట్రై టు మూవ్ అహెడ్. ఓకే, సో అలాంటిది ఏంటి? అలాంటి సిచ్యువేషన్, అలాంటి వర్డ్ ఏముంది? లెథార్జీ అంటే ఏంటండి? లెథార్జీ ఈజ్ లేజీ. గ్లూమీ ఈజ్ సాడ్, నాట్ హ్యాపీ. డెస్పరేట్ అంటే ఎంతో అవసరంలో ఉన్నవాడిని డెస్పరెంట్ అంటారు. రెసిలియంట్ అంటే రెసిస్ట్ చేసుకునేవాడు. ప్రివేసివ్ కష్టపడి ముందుకి వెళ్తూ ఉండేవాడు. ప్రివేసివ్ కష్టపడడం. సో ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటారు? జెఫ్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ మేడ్ ష్యూర్. హార్డ్షిప్స్ వచ్చినా కానీ అతను కొంచెం ఎంతో దృఢంగా ఉండడం వల్ల ముందుకి వెళ్తూ ఉన్నాడు. సో దానికి కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యేవాడు విల్ బి రెసిలియంట్. లెట్ us move to the next. With this dash rainfall we might get flooded out. అంటే రెయిన్ఫాల్ ఎంత ఎక్కువగా ఉందంటే మనం ఫ్లడ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఇన్సిసెంట్, కంటిన్యూస్. ఇర్రివర్సిబుల్, అన్చేంజ్డ్ అని రాయొచ్చు, మళ్ళీ వెనక్కి చేయలేం. ఇండిసైసివ్, నాట్ అంటే హరీడ్ అని రాయొచ్చు, హరీ కంగారుగా. అమియబుల్ ఇస్ ఫ్రెండ్లీ. డార్మెంట్ కష్టం, హర్ట్. సో ఇన్సిసెంట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. Incessant will be the answer for this. Incessant is కష్టపడి అంటే కంటిన్యూస్గా. So yes, we will be stopping here. We will further continue with some more questions in the next session. The next session will go on with the similar kind of questions. We'll see some more questions that will help us to understand better about this particular paper. So one thing that I'm going to tell you again is about the crash course, 45 days crash course. We do have it open. All you have to do is you have to dial the numbers on your screen. You have to just dial the numbers that are there on your screen and find out about the course. Register yourself, take it on. It will only help you to reach your target as much as you are desperately wanting to reach your target. We are here to help you out to reach your target. So yeah, contact RAO'S Competitive Academy and register as soon as possible. So we'll meet in the next session. That's it for today. Thank you.